Hace muchos años, en un recinto donde todos querían saberlo todo sobre ti, vivía una mujer llamada Filomena, pero todos la llamaban simplemente Filo la habladora. Si hablar fuera un deporte olímpico, Filo traería a casa una medalla de oro cada año. Filo tenía esa boca que nunca se cansaba de hablar, no era que fuera malvada ni grosera, de hecho, era muy graciosa, ruidosa y animada, y siempre tenía algo interesante que decir. Pero su mayor debilidad era que no sabía dónde parar. Incluso de niña, criada en Messi, era conocida por compartir demasiado. Cuando su padre compró una radio, Filo lo dijo a toda la iglesia que ahora tenían una de esas máquinas que usan los ricos. Cuando su hermano mayor contrajo malaria, explicó los síntomas en voz alta en los kioscos, hasta que incluso desconocidos empezaron a recomendar hierbas. Nunca supo que algunas cosas debían cuidarse dentro de casa. Así que cuando conoció a Kenneth, el hombre que un día se convertiría en su esposo, no fue una sorpresa que toda la calle lo supiera a la segunda semana. Kenneth era un hombre tranquilo, muy sereno y con intenciones claras. No hablaba mucho, pero sus acciones lo decían todo. Cuando conoció a Filo durante su NYSC en Ori, ella lo gritaba a un conductor de Kiki por dar 100 Nigerian Nairas de cambio en lugar de 150 Nigerian Nairas. Kenneth se quedó detrás de ella observando en silencio el drama, luego dio un paso al frente, lo entregó 15 Nigerian Nairas y dijo, no hay necesidad de pelear por lo que te mereces. Eso fue todo. Filo se giró, lo miró y dijo, este sí que tiene sentido. Desde ese momento, decidió que él sería suyo. Kenneth no se opuso. Lo cocinó, lo lavó la ropa y llamó a su madre para saludarla incluso antes de que empezaran a salir oficialmente. Sin embargo, Filo no dejó de hablar. Lo contó todo lo que pensaba, sus sueños, sus mitos, sus citas en círculo y incluso cuantos chicos la habían saludado en la universidad. Kenneth simplemente sonrió y asentia. Algunos días lo decía, Filo, tu boca te meterá en problemas algún día, pero ella se reía, los problemas no alcanzan a una mujer de corazón puro. Se casaron mucho después y se mudaron a un gran complejo en Lagos. Era uno de esos edificios con 6 pisos, un tanque de agua central, un árbol de mango en el centro y la casera viviendo arriba con 2 perros salvajes. Todos ali sabían lo que hacían los demás. Al principio, Filo promeció que no se juntaría con la gente del complejo, pero esa promesa solo duró 2 semanas. No tardó mucho en convertirse en la señora de la esencia del apartamento 4B. Su momento favorito eran las tardes después del trabajo, cuando todas las mujeres salían a sentarse bajo el árbol de mango a pela egusi, trenzar el pelo de los niños o freír acra. Filo atacaba. Se sentaba, estiraba las piernas y empezaba. Una noche, como de costumbre, empezó diciendo, chicas, algunas deberían volver a sus lugares de oración. Then a Kenneth, el hombre con el que me case. Chai, ni siquiera sé si Dios respondió a mi oración o si solo quería concentrarme. Todas rieron y Mimi cruzó las piernas y dijo, que rico está esto. La ostentosa soltera del piso 1A, rio entre dientes y se comió su chin. Mama Manqui negó con la cabeza y murmuró, solo pongamos un poco de sentido a esta charla de abundancia. Pero Filo continuó, anoche, después de servir arroz jollof y platano, Kenneth entró, dejó un fajo de bolitas en la mesa y dijo, Carino, esa es tu manutención para este fin de semana. ¿Adivina cuánto? 10.000 Nigerian Naira.
Z adivino. Filo puso los ojos en blanco. 150.000 Nigerian naira. Así sin más. Las mujeres exclamaron, ah, no, mienten. Están mintiendo. Filo se rio a carcajadas, luego bajo la voz y dijo, esa ni siquiera es la esencia. ¿Saben que este hombre, no se cansa en la cama? Daba 5 rondas seguidas. Todos gritaron y la tía Mimi, divorciada, negó con la cabeza y dijo, Dios mío, que hice mal en mi matrimonio. Mientras reían, aplaudían y gritaban, que sate, hombre, Filo seguía revelando la receta secreta de su matrimonio. Todos los días salía a hablar de cómo Kenneth manejaba la prisión, de cómo odiaba las mentiras, de lo mucho que lo encantaba que lo masajeara el cuello después del trabajo, y incluso de cómo respondía a ciertos halagos. Lo revelaba todo, sin omitir nada, sin guardarse nada. No dejaba nada al misterio. Para ella, todo era diversión, honestidad y hermandad. Una noche, después de que Filo terminara su habitual fanfarronería bajo el árbol, Mimi se acercó y lo preguntó, Filo, no te preocupes, pero no te preocupa que tus historias lo den ideas a alguien. Filo rió y meneó la cintura. Tía Mimi, miren bien. ¿Quién quiere quitarme mi hombre? ¿Es por la boca? Que lo intenten. No te preocupes. Kenneth no es de esos que se dejan robar. Pero mamá man que se alejó y susurró para sí misma, hasta Sanson se durmió en el regazo de Delilah. Filo no la oyó. Seguía riendo con seguridad, sin saber que la Delilah del presente estaba haciendo sus cálculos. Empezó como una broma con un buenas noches, Sir Kenneth casual. Luego pasó a un contonio de cadera y una tos fingida que, por casualidad, dejó al descubierto su escote. Y así fue como Z, la especialista en ganas divinas del complejo, de cintura estrecha, peluca y pestañas postizas, comenzó su misión de adelantar. Al principio, no se tomó en serio la historia de Filo. Pensó que Filo exageraba, como siempre, y que solo intentaba que su matrimonio pareciera un cuento de hadas. Pero el día que Kenneth entró en el complejo en su impecable Corolla blanco, bajo, abrió la puerta él mismo y luego dio la vuelta para abrir la puerta del copiloto a Filo. La mirada de Z cambió. Se quedó junto a la ventana, asomándose por detrás de la cortina, observando a Filo bajar del coche con orgullo, con el bolso colgado al hombro, como si fuera una de las verdaderas amas de casa de Lecky. Kenneth le puso suavemente la palma de la mano en la espalda y dijo, no olvides beber el agua tibia antes de dormir. De acuerdo. Z se quedó boquiabierta, sorprendida. Ni siquiera se dio cuenta cuando se dijo a sí misma, ah, este hombre es raro. Y esa noche, llamó a la tía Mimi. Susurró como si planeara un robo. Mamá, no sé qué hay dentro de este Kenneth, pero ese hombre es demasiado dulce. ¿De verdad es tan amable o Filo miente? Y Mimi exhaló como si hubiera estado esperando esa pregunta. Querida, hombres así no son comunes. Y me duele que Filo lo haya atrapado. Z rió. ¿Por qué te duele? Mimi hizo una pausa y luego explicó, porque Filo no sabe proteger algo bueno. Habla demasiado. Se expone demasiado. Cree que todos se alegran por ella. Mientras tanto, los lobos aplauden mientras se afilan los dientes. Z asintió lentamente. Entonces si alguien lo requiriera, no sería tan difícil. La tía Mimi sonrió con tristeza. Querida, eres lista.
Me gusta. Y así empezó la operación de toma de posición. Z dejó de salir con sus gorros habituals y su falda y blusa desperajadas. En cambio, cada mañana, cuando Kenneth se iba a trabajar, justo estaba barriendo la entrada de su piso con leggings ajustados y una camiseta de tirantes, cantando otagu de Bernaboy con voz suave y movimientos pausados. Saludaba con la mano y decía buenos días, señor, con esa sonrisa que puede freír huevos. Kenneth, como era un hombre respetuoso, simplemente essential y decía buenos días sin mirarlo dos veces. Pero Z tenía paciencia. Un sábado por la mañana, Filo intentaba tender la ropa y cocinar a la vez. Z se ofreció a ayudar. Tía Filo, déjame enjuagar esta ropa. No tengo nada que hacer ahora. Filo estaba cansada, así que aceptó. Z enjuagó la ropa y la sujetó con pinzas de colores coordinados. Luego sacó su jabón especial y volvió a lavar las camisetas de Kenneth. Espero que no te importe, preguntó con inocencia. Filo rió. Te lo ruego. Ayúdame a lavarlo bien. Sudo como un tronco esta semana. Z sonrió. No, no, pero su pecho debe estar bien. No, me imagino como se con esta camiseta blanca. Ah, Z, tú lo sabes bien, lava las camisetas, te lo ruego. Claro que Z las lavaba muy bien. Pero fue en más lejos. Recuerdo todo lo que Filo lo había dicho bajo el mango, que a Kenneth lo encantaba el arroz con coco, que odiaba los perfumes fuertes, que no le gustaban las mujeres ruidosas y que respondía bien a los besos en la frente. Z lo memorizó todo y se preparó para ponerlo en práctica. Un día, cuando Filo viajó a Benin para presentar su prima, Z atacó. Cocino y auto un envoltorio como si estuviera tranquilamente en casa, pero sin nada de bayo. Luego llamó a la puerta de Kenneth para devolver un cargador que Filo lo había prestado. Kenneth, distraído con los correos del trabajo, no levantó la vista antes de decir, ya voy. Z entró, dejó caer el cargador y se giró. De repente, su envoltorio cayó. Kenneth levantó la vista y se quedó paralizado. ¿Qué haces? Z se acercó. No tengas miedo. Es solo piel. Filo nos dijo que te gusta la piel. Kenneth se levantó enojado. Z, ¿estás enojada? ¿Qué tonterías es esta? Z sonrió, cogió su envoltorio y dijo, no te preocupes. Vuelvo enseguida. Los hombres como tú son raros, pero tu mujer habla demasiado. Dica esto, se fue. Kenneth volvió a sentarse, perturbado y confundido. El siguiente paso de Z fue aplicar presión hasta que la víctima se asfixiara. Así que no se detuvo. Solo cambió de táctica y se volvió sutil. No habría más seducción. Se volvió gentil, respetuoso y tranquila. Cuando Kenneth salió a lavar el coche, lo saludó con suavidad. Cuando parecía preocupado, lo preguntó si estaba bien, como si lo importara. Y poco a poco, empezó a convencer a Kenneth de que su esposa lo había convertido en un objeto público. Una noche, Kenneth estaba solo en su sala revisando viejas publicaciones de Facebook cuando vio un comentario que Filo había dejado en una publicación hacia meses. Tengo al hombre más dulce. 5 rondas y todavía se va a trabajar a las 7 a.m. A la gente lo había dado me gusta. Z se rió bajo los comentarios y escribió, que venga. En serios. Kenneth lo leo de nuevo y algo se hundió en su interior. Que venga.
Y Filo incluso ese Rio del Comentario. Se Rio de la Invitación del Enemigo. Esa noche, Kenneth no durmió. Las palabras de Z resonaron en sus oídos una y otra vez. Habló demasiado. Los hombres como tú merecen privacidad. Por desgracia, las picaduras llegarán más rápido de lo esperado. Kenneth no hizo trampa esa noche, algo en su corazón cambió y empezó a alejarse de Filo. Los abrazos fueron breves y las bromas se volvieron secas. Filo ni siquiera se dio cuenta. Seguía bajo el mango, presumiendo. Este es mi marido, si vist lo que me hizo el domingo por la tarde. Chai. No te preocupes. Yo llegará tu hora. Y Mimi, ahora en modo oración, simplemente cruzó las piernas, dio un sorbo a su zobo y dijo amen. Pero su amen no era una oración. Era una confirmación porque sabía que Z había entrado en el corazón del hombre al que Filo había expuesto con su propia boca. Para cuando Filo notó el cambio en Kenneth, ya era demasiado tarde. Había dejado de recogerla del trabajo y siempre ponía la excusa del tráfico. Luego empezó a comer menos de su comida, alegando que ya había comido en la oficina o que no tenía hambre. Y entonces, un día, cuando ella le tocó el pecho y lo susurró como siempre, mi dulce, entremos, él la miró como si lo obligara. Filo frunció el seno. Kenneth, ¿estás bien? Estoy bien, dijo. Pero no. Algo había cambiado. Era como si alguien hubiera tomado al viejo Kenneth y lo hubiera reemplazado por un extraño distante y malhumorado, físicamente presente, pero emocionalmente lleno. Ahora ese pasaba la noche pegado al teléfono, alegando que eran correos, y siempre bajaba la pantalla cuando Filo entraba. Intentó rezar. Incluso ayuno un día y lo ungió los zapatos con aceite. Pero nada cambió. Al contrario, empeoró. Entonces, un día, la realidad la golpeó en la cara. Filo estaba frente a la tienda de Mama Ada comprando tomates cuando escuchó a dos mujeres charlando cerca del puesto de pimentos. Una dijo, ¿sabes que Z no pesca a un hombre de verdad? La otra respondió, ¿a quién lo importa? No pesca bien. Incluso dije que ese caso con otro, pero planea dejar a su esposa porque ella no está cansada. El corazón de Filo dio un vuelco. No porque suspectara de Kenneth. No, ese pensamiento no le ocurrió de inmediato. Sino porque como podía pasar por alto esa noticia sobre que Z tenía un hombre sin orla. Se giró y bromeó con las mujeres, les ruego, a que hombre se refiere Z. La que sostenía los pimentos la miró de arriba abajo y tartamudeó, tú nunca me oyes. No te preocupes por mí. Yo solo hablo de todas formas. Filo sonrió, pero en su interior, estaba inquieta. Camino a casa más rápido de lo habitual. Lu temblaban las manos al abrir las puertas. Ni siquiera saludó a mamá y a Kiki como era debido. Ella solo murmuró buenas noches y entró corriendo. Kenneth no estaba en casa. Lo esperó, pero a las 9 p.m. seguía sin haber rastro de él. Luego, a las 9:30, entró con la camisa desabrocada, oliendo a perfume femenino. El corazón de Filo latía como un tambor. ¿De dónde vienes? Del trabajo. Kenneth, ¿qué trabajo el perfume de Victoria's Secret? Kenneth se giró lentamente y la miró. Ese es el problema. ¿Quieres vigilar mi olor? Después de haber convertido nuestro matrimonio en comedias bajo un mango, Filo? Filo se quedó boquiabierta.
Que? Crees que no lo sé? Vio como me mira la gente cuando paso por el complejo como si fuera asunto suyo. Ya saben como me desenvuelvo en la cama y cuanto te doy para mantener. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso, Filo? Me has convertido en una historia. La voz de Filo se quebró. Pero Kenneth, solo estaba orgulloso de ti. ¿Qué tiene de malo dar buenas noticias? Kenneth rió con una risa frío y amarga. ¿En serios? Continúa dándoles el manual de instructions para reemplazar. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Intento abrazarlo, pero él se encogió de hombres. Necesito espacio, y luego entró en la habitación. Filo se desplomó en el sofá, sin palabras. Todo su cuerpo temblaba. Al día siguiente, salió pálida. No se medio debajo del mango. En cambio, se sentó en el pasillo como si le faltara el espíritu. Z pasó con un sonoro buenos días y dio un sorbo a su yogur. Filo no podía respirar. Esa noche, llamó a la puerta de la tía Mimi. Mimi, ¿puedo hablar contigo? La tía Mimi, la maestra de la manipulación, abrió la puerta de par en par y fingió estar sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esta cara? Filo rompió a llorar. Soy Kenneth. Creo que algo pasa entre ellos. No tengo pruebas, pero mi corazón me grita. Y Mimi lo ofreció la actuación de su vida. Fingió sorpresa, la abrazó y lo ofreció un vaso de jugo frío. Luego dijo, sabes que te lo advertí antes. Te lo dije ahora, pero estabas ocupada entreteniéndonos con historias en lugar de cuidar tu matrimonio. Filo se secó las lágrimas. No lo sabía. No pens. ¿No creas que alguien usaría tus propias palabras en tu contra? Bueno, Z ha estado estudiando tu matrimonio como si fuera un caso. Sabe lo que le gusta a Kenneth porque nos lo conteste. Filo bajo la mirada avergonzada. Es demasiado tarde para arreglarlo, preguntó con la voz entrecortada. Y Mimi hizo una pausa y dijo, puedes intentarlo, pero si Kenneth de verdad ha probado la traición y le gusta la atención que se luda, hará falta más que una disculpa para que vuelva. Tienes que volver a ser quien eras antes de empezar a actuar. Más tarde esa noche, Filo entró de puntillas en el dormitorio. Kenneth estaba acostado en la cama con los ojos cerrados. Ella se acostó a su lado, le puso la mano en el pecho y le dijo, lo siento. Él no se movió. Las lágrimas le brotaron de los ojos. Te extraño, Kenneth. Nos extraño. Extraño al hombre que me hacía cosquillas hasta hacerme reír a carcajadas. Extraño como me despertabas con besos en la frente. Extraño nuestras bromas privadas. Extraño la paz. Aun así, él no dijo nada. Ella giró la cara hacia la pared y lloró sobre la almohada. No durmió bien esa noche. No dejaba de dar vueltas, rezar y pensar. A las 4 a.m. se incorporó y se dijo a sí misma, Kenneth sigue siendo mi esposo. Lucharé por él. No permitir que una Jezebel con aumento de cadera y pestañas postizas disperse mi hogar. Así que se levantó, entró en la cocina y cocinó el arroz con coco favorito de Kenneth, como solía hacerlo en sus primeros años. Planchó su ropa y le puso una nota de amor debajo del teléfono. Cuando Kenneth salió esa mañana con aspecto apagado y desinteresado, sonrió y lo besó en la mejilla, fingiendo no ver como fruncía el seno. Cariño, tu comida está en el termo. Conduce con cuidado.
De acuerdo. El ascencio lentamente, gracias, y fue. Ni siquiera sonrio ni dijo, te quiero. Solo gracias. Más tarde ese día, Filo fue a ver a Mama Ero, una de las madres de la iglesia que vivía en la urbanización. Mami, por favor, ayúdame. Alguien está arrastrando a mi esposo conmigo. Y lo más molesto es que yo lo di la receta. Mama Ero la miró y dijo, entonces debes cambiar el sabor. Deja de ser lo que todos esperan. Sé silenciosa y estratégica. La guerra no es gana a gritos. Filo ascensió lentamente mientras asimilaba las palabras. Estaba lista. A partir de entonces, dejó de presumir y evitó el árbol de mango. También empezó a vestirse como la mujer que Kenneth quería que fuera, la mujer sencilla, femenina y elegante. Dejó de usar maquillaje llamativo, empezó a cocinar comidas frescas y rezaba junto a su almohada por las noches. Pero nada cambió. De hecho, Kenneth incluso empeoró. Una noche llegó a casa con una bolsa de la compra, algo que no había hecho en meses. Filo la vio y salió corriendo emocionada a recibirlo. ¿Compraste comida? Ay, Kenny, déjame ayudar. Pero él la interrumpió con frialdad. No me cuido. Solo vine a dejar mi bolsa. Ella quedó paralizada. ¿No te quedas? Entonces para quién son las compras? La miró y murmuró, son para z. No encuentra bien. Solo quería ayudar. Filo tartamudeó. ¿Tú, lo compraste la compra? Kenneth encogió de hombres. Y es buena persona, Filo. Me escucha y me respeta. No me hace sentir como un trofeo para exhibir bajo un mango. La voz de Filo quebró. Kenneth, construimos una vida juntos. Tenemos un matrimonio. ¿Quieres tirar todo eso por respeto? No voy a tirar nada, dijo, y paso junto a ella. Solo necesito paz. Filo quedó ali con la bolsa de plástico de cebollas que le cayó del coche. Estaba temblando. Para entonces, los vecinos habían empezado a cotillear y caminaba con audacia por el recinto, con la chaqueta de Kenneth como una corona. Incluso empezó a saludarlo a gritos desde el pasillo, como si marcara su territorio. Aya. Tío Kenny, bienvenido. Te dejé esa sopa de pimienta en la mesa, Y Kenneth sonrió y se dirigía a su habitación. Filo veía todo eso y moría cada vez. Sabía que no podía luchar contra z, porque eso empeoraría todo. De hecho, no tenía por qué enfrentarse a z, sin embargo, negó a rendirse. Decidió cambiar de estrategia. Un sábado por la mañana, esperó a Kenneth fuera de la iglesia donde hacía voluntariado una vez al mes. Cuando salió, se acercó a él. Kenneth, ¿podemos hablar? Él dudó. Ella sonrió y continuó, solo 10 minutos, por favor. Se sentaron en un banco de la iglesia bajo un árbol. ¿Todavía me amas? Preguntó. Él no respondió. Kenneth, sé que hablo demasiado. Sé que fui descuidada con nuestro amor. Te trato como un objeto de deseo para las chicas. Me equivoco. Pero ¿es eso suficiente para terminar nuestro matrimonio? Para reemplazarme con una chica que solo escuchaba como robarte? Aún así, él no habló. Ella le tomó las manos. Lo siento. De verdad. Pero no dejes que el silencio de te engañe. Puede que sea calada, pero es calculadora. No te ama, Kenneth. Solo lo encanta la idea de arrebatarme lo que tengo.
Kenneth aparto la mano y ese puso de pie. Luego dijo, ahora mismo, Filo, no se trata de quien tiene razón. Se trata de quien me hace sentir seguro. Yo no me siento seguro contigo. Después de eso, se alejó. Filo se quedó ali paralizada. Miró a su alrededor, el recinto vacío de la iglesia, y negó con la cabeza. Ah, mi boca. Mi boca me ha matado. 3 días después, alguien llamó a la puerta de Filo. Abrió y se encontró con Z de pie, sonriendo con sorna. Tía Filo, solo quería darte las gracias. Filo frunció el seno. ¿Por qué? Por enseñarme conservar un hombre. A Filo se lo encogió el pecho. Eres malvada. Z río. No, tía. Solo soy estratégica. Me diste la guía. Simplemente la seguí. Y se alejó como un pavo real. Filo cerró la puerta de golpe y gritó en su interior. Pero en el fondo sabía que no tenía a nadie a quien culpar, porque no fue el plan de Z lo que arruinó su hogar. Fue su propia boca. Para cuando Filo entró en su cuarto mes de batalla matrimonial, ya no podía llorar a gritos ni dar explicaciones a la gente. Ahora era un fantasma en su propia casa, moviendo silenciosamente y haciendo lo que debía hacer, pero muriendo por dentro paisa por paisa. Mientras tanto, Z ganaba y ella no se disculpaba por ello. Sin embargo, lo que rompió a Filo no fue Z, sino Kenneth. Un martes por la noche, mientras Filo preparaba la cena, escuchó a Kenneth hablando por teléfono en el dormitorio. Su voz era suave y romántica, como solía ser cuando lo hablaba antes. Sí, Z la tila. Te ves espectacular en dorado. Aya. No seas tímida. Eso es lo que me gusta de ti. Eres gentil. No presumes. Filo se quedó quieta con el cuchillo de cocina en la mano. Después de un momento, lo dejó, fue a la sala y se sentó. Oficialmente estaba saliendo con otra persona en su presencia, bajo su techo, sin remordimientos. Recordó el principio. Como Kenneth la llamaba luz del sol con piernas. Como corría a casa para estar con ella. Como la llamaba en cada hora de almuerzo. Como una vez fue la mujer que lo iluminaba los ojos. Ahora era invisible. Al día siguiente, Filo salió del cumpleaños sin decirle a nadie a donde iba. Simplemente empacó su maleta de fin de semana y fue a casa de su hermana, al otro lado de la ciudad. Cuando Kenneth regresó del trabajo, se encontró con un piso vacío. Al principio, supuso que había ido al mercado. Pero al caer la noche y seguir sin regresar, se sintió inquieto. A la mañana siguiente, encontró una nota en la mesa del comedor. La nota decía, necesitaba air. Me asfixiaba viendo alejar de mi cada día. Espero que encuentres lo que buscas, Kenneth. Te amé de verdad. Kenneth se quedó paralizado. Mientras tanto, en casa de su hermana, Filo intentaba distraerse. Ayudaba a cuidar a sus sobrinos y veía películas. Y cuando su hermana, Araba, finalmente la sentó y lo dijo, si no dejas de culpar, te vas a enfermar. Filo negó con la cabeza. Reveal demasiado. Mi boca, mi propia boca, convirtió mi alegría en información comunitaria. No sabía que lo estaba dando a un mapa. Araba lo tomó la mano y dijo, aunque lo entregaras la antorcha, Kenneth eligió seguir el camino. No es solo tu culpa. Es un hombre adulto. Filo asintió, pero el dolor persistía. De vuelta en el cumpleaños, Z celebró su pequeña victoria.
Lavaba un vestido de seda nuevo que un día but al camina. Cocino y empacó la comida de Kenneth sin vergüenza y saludo a los vecinos como una ganadora. Incluso mamá manqui estaba asombrada. Z. Intentalo, o. Recages marido de mujer mientras vivías en el mismo complejo. Ahora solo tu waka. Z. Rio y respondió, esposa que no sabe guardar su bendición. Vi a ser ex esposa. Tarde o temprano, todas estarán encarcajadas. Az no lo importó nada y estaba tan segura de que el trato estaba cerrado hasta que una tarde. Se paró frente a su piso tomando selfies con el coche de Kenneth detrás, y ni siquiera se dio cuenta de que Kenneth la observaba desde arriba. Notó como arqueaba la espalda, hacía pucheros y escribía algo en su historia de Instagram. Curioso, revisó su página y vio lo que lo impactó. Había escrito, hey gente que habla de su hombre. Yo, en cambio, lo colecciono y de yo que mi silencio habla. Hashtag snatched hashtag slice moves. Kenneth se quedó paralizado. Acababa de hacer lo mismo que Filo, convirtiéndolo en tema de conversación. Revisó sus historias y vio más fotos y más fanfarronería. Incluso vio un video silenciado de él entrando en su coche, publicado con la leyenda, siempre vuelve a casa conmigo. Se lo encogió el corazón. Así que Z no era diferente. Simplemente hablaba más bajo y ruidosamente. Esa noche, Kenneth no durmió. Sentía un peso en el corazón. Daba vueltas en la cama. Y por primera vez en meses, extrañó a Filo. Extrañaba todo de ella, su comida, su risa, como sabía cuando lo dolía la espalda sin que él se lo dijera, y como lo hacía sentir como un rey, incluso en boxers y camisetas rotas. Se levantó, se acercó a la mesa del comedor y volvió a abrir la nota. Esta vez la leo despacio y loro porque ahora sabía que Z había seducido su cuerpo, pero ella no había engelado su corazón. Filo pudo haber hablado demasiado, pero fue el quien permitió que Jezebel ganara. Y por primera vez desde que comenzó esta locura, Kenneth gritó en voz alta, cometí un error. Aun así, permaneció engelado hasta ese sábado por la tarde, cuando Z irrumpió en el piso principal de Kenneth, el mismo que compartía con Filo. Ni siquiera el amo. Se quedó en la puerta y espidó, así que aquí es donde desapareces ahora. Abby, ¿has empezado a extrañar su comida otra vez? Espero que sepas que no estoy aquí para mendigar migajas, Kenneth. Si la quieres de vuelta, dímelo ahora. No soy tu segunda opción. Kenneth se giró lentamente y la miró. Lavaba una de las patas de Satan que lo había comprado. Pero no había elegancia en su voz. Nada de suavidad, solo presunción. Cada vez era más evidente que todo había sido una competencia desde el principio. La señaló. Z. Cuando empezamos a hablar, pensé que eres diferente, pero no lo eres. Hablas incluso más alto en silencio que Filo hablando. Z. Frunció el seno. ¿Me estás insultando? Negó con la cabeza. No, solo estoy exponiendo los hechos. Paso junto a ella, abrió la puerta y dijo, puedes ir. Z. Frunció los labios. ¿Ir adonde? Afuera, ese burlo. ¿Adonde, Kenneth? Después de todo lo que dejé por ti. Kenneth sonrió con amargura. No renunciaste nada. De hecho, me quitaste. Me quitaste mi paz, mi privacidad y mi nombre a cambio de influencia. Pero sabes que es lo más triste? Te lo permití, pero ya no. Z. Cruzó de brazos. Así que volverás con esa boquezas.
Kenneth Asensio. Prefiero volver con alguien que me amo demasiado fuerte que quedarme con alguien que uso el silencio como una trampa. Z lo miró at night. Sus labios se moverán como si quisiera maldecir, pero no lo salieron las palabras. Salió y Kenneth cerró la puerta de golpe tras ella. Al día siguiente, Filo oyó que llamaban a casa de su hermana. Abrió la puerta y vio a Kenneth ali de pie con su marca favorita de chinchin y un pequeño trozo de papel. Parecía inseguro. Sé que no merezco una bienvenida, pero quería dar esto. Tomó el papel y lo abrió. Era su nota, la que dejó sobre la mesa antes de irse. Pero Kenneth había escrito algo debajo. He encontrado lo que buscaba. Eres tú todo el tiempo. Lo siento. Filo lo miró sin palabras. No te pido que vuelvas a casa, continuó Kenneth. Te pido que vuelva a casa contigo, donde sé que ese lugar ahora. Filo parpadeó para contener las lágrimas. ¿Has terminado con ella? Preguntó. El Asensio. Totalmente. Quiero paz. Quiero a la mujer que hizo de nuestro hogar un paraíso incluso cuando hablaba demasiado. Filo sonrió lentamente y abrió la puerta. Entonces entra, pero esta vez casanaras tú. Ambos rieron y se abrazaron, porque que es el amor si no hay perdón.